Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur The Invincible. C'est toujours aussi beau quand même. Bon, allez, c'est reparti, donc... On doit activer ce levier. Ah! Ok, ça c'est désactivé. Ok. Ok. Eh ben on y va, suivre le convoi de l'Alliance. Ok. Ok. Alors, il devait être par là. Parce qu'on est rentré ici. Ok, il est là. Allez. C'est parti. Est-ce que je peux avoir ma map? Ok. Qu'on aille par là-bas, non? Vous dites là-haut? Ok. On est déjà de l'autre côté. Ok. On va voir. On est déjà passé par ici. Alors... Go! Ouh. Ok. Là, on est bien. Oula. Ok. Ouh, par contre, j'ai des coups de lag là. Attends, ça doit charger du terrain. C'est quoi ça? Oula. Doit aller par où? Ok. Faut qu'on tourne par là-bas. Ok. Bon, pour le moment, il se passe pas grand-chose. Hein. Peut-être plus se mettre sur cette partie plate. C'est peut-être mieux. Non? Ok, on retrouve ça. Ok, ça explique pourquoi c'est comme ça ici. T'as vu leur vaisseau? Ah. Ah oui. Si ça fait même pas 1% de la taille. Ça a l'air impressionnant, ça c'est sûr. C'est pas d'où le reste, mais bon. Oh, c'est ça qui est creusé. Waouh. On a l'air d'avoir des trucs, attendez. On va sortir du véhicule pour avoir une meilleure vue. Donc. Ah oui, quand même. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Oh. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Ok. Ah, dans tous les cas, on peut pas passer en dessous. Ok, on remonte en véhicule. Ouais.
Ok. Vous voulez voir ça un petit peu plus près. Vous allez pouvoir passer là. Oh, ok, on peut passer autour. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. On va pouvoir faire ça de plus près. Et d'ailleurs, on peut continuer par ici. Ok. On se pose là. On va aller sortir pour voir un peu plus de près pour nous-mêmes. Non, il y a des fouilles. Hein. Quand même impressionnant. Inside, there's a structure. Yes, a metal one, similar to the ones on the surface. But these are Derrière, completely attendez. hidden underground. Wow, ça doit être profond. Eh ben, c'est impressionnant. Allez, c'est reparti. How far to that convoy? Not far. Par où? Ah non, c'est un peu plus haut. On y va. Allez, allez. Ouh. Attendez. Ah si, c'était par là-bas en fait qu'il fallait aller par là. Ok, attendez. On se revient. Bon. C'était par où déjà? C'est déjà en partie oublié. Alors... Ah oui, par là. Ok. On y va. Et là. Visuellement, c'est vrai quand même que c'est agréable, hein. Hmm. Je vois plus rien. Ok, si, tout droit. Does Regis III feel like a hot stove? Sometimes. Ok, on continue. Ok, parfait. Oula, oula là. Petit lag. C'est mieux. C'est bien mieux comme ça. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Oui, pourquoi pas. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. Oula, oula. That's for sure. Donc. Alors, il y a un point d'observation, on va y aller. Hop. Oula. Allez. En tout cas, il aurait fallu descendre. Même si peut-être qu'il y aurait moyen de monter avec le véhicule. Mais bon, on va quand même pas abuser. Alors. Donc, nous, on est là. Et il faut qu'on aille destination du convoi, ici. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Un autre chemin. I can just Ah! drive in there, straight Ah! to the convoy. Or Ils ont reconnu l'endroit. side path to remain On arrive vers la partie de la seconde démo. Bold assumption. Could be an Ah, unnecessary ok. detour. I leave that to your judgment, though. What's your call, Yasna? On va prendre le chemin qui mène directement au convoi. Bon, bah, vu que j'ai joué en démo, je sais que ça m'attend, donc... Ah. Voilà. Si vous savez pas, j'aurais pris le chemin secondaire.
Ah là là. Ok. Go. Yep. Faut vraiment que je désactive mes notifs Discord hein, que je fais une vidéo. J'oublie complètement. Ouh là là. I'm nearing the destination. From now on, I'll Sauf be- que... Ah, Good. ah ok, on est obligé de descendre. Caution. Actually, I don't have a choice. The road is blocked. Euh... The radiation Ah. level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Hmm... Bah oui, en soi, oui. In the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. Bon. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy. Hmm... It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Je me rappelle bien, ça c'est un casque. Alors... Et en plus, dans la démo, vous avez complètement oublié qu'on pouvait monter ici. Vous avez galéré un bon petit moment à trouver. Yep, nous voilà en haut. Ok. On a un tunnel. Antimar. And there's another mobile antimatter cannon. Another one. How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Alors c'était là. Je me rappelle bien. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's Ah. here. Et autre... bon, il y en a un autre. Ah non. Oh no. Astrogator. They're dead. Ouais, et il en reste pas grand chose hein, en soi. Ne m'attendez pas à trouver ça, bah. D'une certaine manière, vu qu'il n'y avait rien, aucune nouvelle, il y avait quand même un moment de doute à un moment donné. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed? Just what the hell? Bah, pour voir ce qui s'est passé, et bah déjà, on peut ouvrir là-dedans. Okay. I'm getting into the antimatter recorder. Ah, ok. Hop. Et alors, on tourne, on appuie sur le bouton, et on récupère. What do we have here? They were preparing for departure. Alors, Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomous machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. hmm. The convoy is heading somewhere. Oh, il passe à côté justement de l'endroit qu'on avait vu. I was there. It's the location with the giant cranes, right before they lifted that strange artifact above ground level. Hmm. They're getting close to where I am now. Ok. They're here, sending a probe. Ah, It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. hmm. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. C'est quand même impressionnant. Bridge. Hmm.
tout créé, bon, il est juste à côté. Looks like they found whatever they were looking for. In that ominous Hmm. tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Hop. Après. Shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Ok. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... Hmm. I have no idea what's beyond the frame. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Ok. Après. The photo is such poor quality. You can clearly see the fear in his face. Next slide. Hmm. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Ouais, c'est très intriguant. Moi, j'ai peur aussi, bah... Bon, comment ça s'est déplacé? Il nous regarde d'une certaine manière. What happened next? Ça a l'air d'être là. Hein. Ouais. Et après... Rien. Oh. Total panic. Everyone's trying to escape. Ok. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Hmm. Quand même très intriguant tout ça. Astragator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? Oh. Second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Waouh. Shooting them. One by one. Waouh. Oh, purée. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis III doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible, hence their flagships. It's not only them, Astragator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Oh là là. Et... Oh purée. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. Ouais. Sauf que... Bon donc pas... Ouais bon. Obligé. Je crois qu'il fallait juste que je bouge. Hein. Sinon... With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Hmm. Mais malheureusement... Ça n'a rien servi. It killed him. The machine just killed him. Ouais. Attends. Fuck. Ah. Bon, ça en vrai, je me rappelle. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. Ok, oui. While moving
moving away. Bon, déséquipé. What about that tunnel? Right. So? I'll go check. Alors, I know you will, Yasna. Proceed. voilà. Ok. Bon, je sais, là, c'est les petits robots. Mick, it's Ça, je me rappelle. coming from beyond the tunnel. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. Hmm. I'll get back to you once I reach the end. Et attendez, juste c'est vrai que je dois faire ça depuis un moment. C'est pas fait. Volume général. Hop, on diminue. Et on garde les voix. Nous, on garde ça. Juste ça qu'on descend un peu. It's an arc tank. Juste augmenter de mon côté parce que j'entends pas assez bien. I got out. Ouh. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Non, ça va mieux. No. No. I'm better now. All right then. Can you tell me what's in there? Fouiller l'emplacement. Là, il y a le robot. This robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Il fait des tours. Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Ouais. Bon. Buisson métallique. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Maintenant que... Ah, c'est pas positionné. Ouh. Mais bon. Alors... Est-ce que je peux avoir plus de netteté? Pas du tout. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Oh, Yes, a metal interior. ok. On a le mis à jour. Après, on aura un truc là-bas. Oh. Ok, parce que nous, on vient de là. On était là, nous, on est parti là. Puis on a pris là. Ok. Et donc... On a une meilleure vue? Ah, là, c'est parfait. C'est vrai qu'il y a toute une structure. C'est très intriguant tout ça. Bon. Allez, on y retourne. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Il fait toujours le tour. À force, il commence à avoir creusé. Hein. Y a rien par là? Ah oui, là, y a rien. Ah oui, non, mais c'est le tunnel que j'ai emprunté, en fait. C'est vrai. Ah bah oui. Well, the lower parts of the bushes are. Ah mais oui, mais attendez, j'ai pas essayé hein, So the Alliance came de fouiller avec ça. Pour voir si on avait besoin. Oula. Je vais voir. Mais ouais, c'est très intriguant hein, toutes ces structures.
toujours ça là-haut. Mais bon. Je commence à avoir fouillé un peu tout par ici. Ouais. Bon. Allez, on sort de cet endroit. Ça devrait déjà être pas trop mal. Ah, mais... Ah, purée. Tiens, récipient, pourquoi? I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Et je bloque. Ah non, il me pousse. It won't be easy to snatch a Eh. crate from its steel grip. I'll come closer first. Ouais. Se passe. Bon. Ah non, ok, on doit toujours fouiller ici. Bon, là, ça m'aide pas. Faut faire quoi? Désactiver le robot? C'est pas ce qu'il faut faire. Ah, peut-être ça. Il faut que j'arrive à voir, là. C'est ces trucs-là, non? Alors... Oh, il veut pas me le donner? Yasna, focus. What now? Attends, mais comment? Là, moi, je fais des traces de pas, mais le robot... Pas du tout. Mince, comment on fait? Ouais. Sur ça, on n'a rien. Tu peux pas me le donner? Attendez, j'essaie de retrouver, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Tout de suite. Bon, je viens de regarder. Je me rappelle plus du tout. Je regardais vite fait ma vidéo sur la démo. Je sais pas. J'en ai aucune idée parce que mon personnage... Yasna, lors de la démo, elle est arrivée là. Et puis c'était passé quelque chose. Puis hop, elle était renversée. Pas de robot. Puis le robot est parti. Ou je sais pas. Que c'est le pousser. Or là, je comprends pas du tout. Comment essayer d'ouvrir? Là, ça je sais. Non, ça c'est pour trouver la page. Oh purée, il y a tellement de I'm points. still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than Fouillons le placement. expected. Bah, je peux essayer de continuer de fouiller. Situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Parce que là, je comprends pas. J'ai loupé une étape. Donc, il m'affiche toujours ça. Oh purée, ben voilà. They're not embedded in any rock, Si tu étais trop proche, il voulait pas me le faire. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock. But deep down, their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Ok. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. Ok. Ah non. I'm Ok, ça. checking. Give me a sec. Voilà, j'avais oublié cette étape. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on.
Are you saying that this new generation is alive? Voilà. Used to be alive. C'est possible, hein. Can't rule us out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched? C'est quand même impressionnant. I'm just opening up to the unknown. Ouh. Shit! I can't handle it anymore. Ok. Ah. Oula, oula. Ah, ouh, le petit bug. Ah. Voilà. Ouh. Suive l'arctan. Allez. Yasna. Rêve-toi. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there. Oula. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow us. Ok. Oui, il est en face. Alors là, il y a deux signaux. Ah oui. C'est lui. Ok. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. Oh. No, no, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But Oula. Yasna, are you alive? Ok. Destroyed the robot. What's it doing now? Oh. Oh, no. Take care of our people, Vic. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Tell Governor I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. Failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. Goddamn planet. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? Enregistrement, ils sont par terre. After a Ah non, il y a successful ça qui est en mission, plus qui est are sorti. you safe now? Safe enough. And the antimat? Ah, quand il a vu le Decided robot. not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well, Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine you could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Bon, Neither do I expect du you coup. to. Ah, tiens, lui, on l'avait pas vu. Et donc, l'autre robot a été une idée. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, Ah. you're the commander. Oui, il reste plus rien du robot. And live with the consequences. Ouais. It means a lot to hear that from Oui. you, Yasna. Thank you. C'est quand même impressionnant, hein. So, what do we do now? Quoi, Will you c'est find bugué, là? me, send Hopper for you? Attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Fly away. Now more than ever. Hein? Non, non, ça va. Until I find out what D'accord. happened to our people and what we can do to aid them. Considering all the factors,
I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first anti-map told us a lot. Oui, d'accord. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Red Rover. C'est celui-là. Alors juste... Voilà. Notez. Alors. Donc. Alors. J'en ai fait tout. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the side. Toi. Terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Ah purée, je viens de voir, mais... C'est... Bon, c'est pas parfait, c'est quelques secondes de retard, mais vous pouvez voir à quelle heure je tourne la vidéo. C'est une indication jusqu'ici. Et oui, réellement, quand sur la vidéo, oui, on est bien midi 26. Comme c'est marqué, bon. Juste qu'il y avait quelques secondes de retard. C'est marrant ce détail. Et donc vous pouvez estimer à quelle heure c'est commencé la vidéo. It's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Eh ben, Let's keep listening. Hello. bon, je pense que c'est amplement suffisant. Amazing. Alors, Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it Ouais. out, partially at least. son The ça Alliance s'allumer. scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. On I rallume. thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So Bon. all the malfunctions occurred afterward. Bon, nous, je pense qu'on va se laisser là. Hein. C'est pas mal, et je sais ce qui nous attend là-bas. Et ça, on verra dans le prochain épisode. Parce que c'est déjà pas mal pour commencer un épisode. Donc bref, bon, ils parlent en même temps, mais bon, là, ça peut pas faire trop moins. Donc bref, nous, sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt tout le monde, et on s'occupera de ça là-bas.